Namaste, my dear children. Welcome to distance learning sessions through videos. This video is made for Task 3, Maths, Chapter number 2, Addition. And today we will perform revision on this chapter. Question number 1. Fill in the blanks with the correct answers from the box. The fill in the blanks type questions are given here, and we have answers in the box here. Here the answers are not given as sum or single number, but they are given as a sum of 2 or 3 numbers. So what we should do here is, we should add the given numbers in each of the questions here, and we should find which other expression given here, or the sum of 2 or 3 numbers given here and the sum of the numbers given here should be same. We should find such answers from this box and fill in these blanks. A. 7 plus 8 plus 2. So if you add these numbers, right? First, if I add 8 plus 2, you will get 10, and 10 plus 7 is 17. You should find the expression which gives you 17 here. For example, if you see this, here we have 20 plus 20 plus 5. What do you get if you add these numbers? 20 plus 20 is 40, and 40 plus 5 is 45. So this is not the answer for question A here. You should find the sum of 2 numbers which should be equal to 17, because we are getting 17 here. 8 plus 2 is 10, and 10 plus 7 is 17. And if you go on searching for the numbers which give the sum of 17, so you see here. Here we have 10 plus 7. What is 10 plus 7? It is 17, right? So all the expressions we have here are sum of either multiples of 10 and the ones. Here you have sums of 20s, you have 10s here, and you find 30, 10, 10, 20 here. So the required answer for question A is 10 plus 7, which is 17, which should be filled here. So we should write 10 plus 7 here. Now both sides will be equal. So if you see this again, 7 plus 8 is 15, and 15 plus 2 is 17, and 10 plus 7 is also 17. Now both of these are equal. So we have chosen this answer to fill the first blank. Likewise, we should complete the other questions. Coming to B, we have 4 plus 6 plus 13. So what do we get if we add these 3 numbers? 4 plus 6 is 10, isn't it? And 10 plus 13 is 23, isn't it? 23. And also if you see here, here we have 10 plus 10 plus 3. 10 plus 10 is 20, 20 plus 3 is 23. So you can write this here, 10 plus 10 plus 3 as answer for this. 10 plus 10 plus 3. So sum of these 3 numbers will be 23, and sum of these 3 numbers will also be 23. Sum will be same, but the numbers are different. The numbers we are adding are different. The sum ultimately we get from both of these expressions will be same, that is 23. Coming to C, we have 16 plus 6. So what do you get if you add 6 to 16? You get 22, isn't it? And which sum gives you 22 here? Sum of which 2 numbers gives you 22 here? Such here. Leaving the numbers we have already chosen. So this is chosen and written here. This is also chosen. So leaving these 2, check the remaining 4. See, here you have 20
plus 2, 22. 16 plus 6 is 22, and 20 plus 2 is also 22. So you should write 20 plus 2 here. In D we have 20 plus 20. 20 plus 20 is 40, and 40 can be written as 30 plus 10 also, isn't it? 30 plus 10 is also 40. So you fill this blank by writing 30 plus 10. E. 35 plus 10 is 45. 20 plus 20 plus 5 is also 45. Write 20 plus 20 plus 5 here. And 26 plus 0 is, yes, 26. And 10 plus 16 is also 26. So you should write 10 plus 16 here. Now let us move to the next question. Question number 2. Circle the numbers that add up to the number given in the last column. So here we have 3 columns, 1, 2, 3. In the first column we have the sub-question symbols, alphabets A, B, C, D, E, F. In the second column we have 4 numbers in each of these rows. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದರಲ್ಲೂ 4 ನಂಬರ್ಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಹಾಗೇನೆ ಇಲ್ಲಿ in the last column we have some numbers. So what we should do here is, in the second column we should circle the numbers. Sum of those numbers must be equal to the number given here. That is what the instruction is. Circle the numbers that add up to the number given in the last column. ಅಂದರೆ ಕೊನೆಯ ಕಾಲಮಲ್ಲಿರುವಂತಹ ನಂಬರ್ ಬರುವ ರೀತಿ ಯಾವ ನಂಬರ್ಗಳನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಷ್ಟು ಸಮ್ ಬರುತ್ತೋ ಆ ನಂಬರ್ಗಳನ್ನ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ನಾವು ಸರ್ಕಲ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಇಫ್ ಐ ಚೂಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ನಂಬರ್ ಹಿಯರ್, ಸೊ ಇಫ್ ಐ ಆ್ಯಡ್ 312 and 500, what I get is, I get 812, isn't it? So 812 is not here. So first and second numbers are not appropriate to give this sum. So what we do, if I look at second and third number, if I add these two, 500 and 400, I get 900. We don't have 900 here. So if I look at third and fourth number, adding 400 and 212, do I get 612? Yes. If I add 400 and 212, you get 612. So we should circle 400 and 212. ಈ ರೀತಿ ನಾವು appropriate numbers ಗಳನ್ನು choose ಮಾಡಬೇಕು, so that the sum should be equal to the number given in the last column. So by this what we mean is, ಇದರ ಅರ್ಥ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ, if you add 400, the number circled here, 400 plus 212, ಈ ನಂಬರು, ಇದೆರಡನ್ನು ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ 612 ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಇದರ ಅರ್ಥ. ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಇನ್ನು ಉಳಿದ ಕ್ವಶನ್ಗಳನ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು ಮಕ್ಕಳೇ. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಇದು ಸಮ್ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ತಕ್ಷಣ ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನೀವು ಒಂದು ಕಡೆ ಈ ನಂಬರ್ಸನ್ನು ಬರೆದು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. those who cannot calculate in your mind, ಈ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ಸ್ ನಿಮ್ಮ ಮೈಂಡಲ್ಲಿ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗದೇ ಇದ್ದರೆ ನೀವು ಪೆನ್ನು ಪೇಪರ್ ತಗೊಳ್ಬೇಕು, ಪೇಪರ್ ಮೇಲೆ ಇದನ್ನು ಬರೆದು ಈ ಎರಡು ನಂಬರ್ಗಳನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 612 ಬರುತ್ತೋ ಇಲ್ವೋ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೀವು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಮಕ್ಕಳೇ. Now let me move to the next question, B. So here again we should get the sum. 980 ಬರಬೇಕು. 980 ಬರೋ ರೀತಿ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ಎರಡು ನಂಬರ್ಗಳನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈ ನಂಬರ್ ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಅವುಗಳನ್ನು ಸರ್ಕಲ್ ಮಾಡಬೇಕು. ರೈಟ್? ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಕಂಪೇರ್, ಆಸ್ ಐ explained in the first case, what you get is, if you add 866 and 114, you will get 980. ಸೊ ಈ ಎರಡು ನಂಬರ್ ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ಯಾವೆರಡು ನಂಬರ್ಗಳನ್ನು ನೀವು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಇಷ್ಟು ನಿಮಗೆ ಸಮ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳೇ, ಅದನ್ನು ನೀವು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ what we get is, if you add 866 and 114, the sum will be equal to 980. And coming to C, if you add 709 and 401,
the sum will be equal to 1110. That is 401 plus 709 is equal to 1110. Right? We also know that the order of addition will not change the sum we get. ನೀವು 709 ಅನ್ನ 401 ಗೆ ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಸಮ್ 1110 ಬರುತ್ತೆ. ಹಾಗೇನೆ 401 ಅನ್ನ 709 ಗೆ ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಸಮ್ 1110 ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಟರ್ಮ್ಗಳ ಪೊಸಿಷನ್ಗಳನ್ನು ಇಂಟರ್ಚೇಂಜ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಸಮ್ ನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. Coming to D, if you add 650 and 670, the sum will be equal to 1320. That is 650 plus 670 is equal to 1320. You may verify this addition. Coming to E, if you add 759 and 211, the sum will be 970. The addition fact is given here. Coming to F, if you add 425 and 375, the sum will be 800. That is 425 plus 375 will be equal to 800. I hope you have understood this question. Now let us move to the next question, question number 3. Add as indicated and write the answers in the last row or column. Then add these two answers. So first let us look at A alone. Here we have 4 different cases, A, B, C, D. And first let us look at A alone. ಇಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ನೋಡೋಣ ಮಕ್ಕಳೇ. ಸೊ ವಾಟ್ ವಿ ಶುಡ್ ಡೂ ಹಿಯರ್ ಈಸ್, ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದರೆ ನಾವು ಈ ನಂಬರ್ಗಳನ್ನು, ಈ ಬಾಕ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ನಂಬರ್ಗಳನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾವ ರೀತಿ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಆಸ್ ಇಂಡಿಕೇಟೆಡ್, ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಆರೋ ಮಾರ್ಕನ್ನು ಹಾಕಿ ತೋರಿಸಿದೆ ಮಕ್ಕಳು, ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡಿದೆ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡಿರೋ ರೀತಿ ನಾವು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಸೊ ಏನಿಲ್ಲಿ ಆರೋ ಮಾರ್ಕ್ ಇದೆಯಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ 105 ಮತ್ತು 376 ಅನ್ನ ಈ ರೀತಿ ಆರೋ ಮಾರ್ಕ್ ಹಾಕಿ ತೋರಿಸಿದೆ ಡಯಾಗನಲಿ. ಆ್ಯಡ್ ಡಯಾಗನಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಡಯಾಗನಲಿ ಈ ರೀತಿ ಓರೆಯಾಗಿ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಇಲ್ಲಿ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಾದ್ಮೇಲೆ ಈ 2 ನಂಬರ್ಗಳನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿ ಬರುವ ಆನ್ಸರ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಬರೀಬೇಕು ಅಂತ ತೋರಿಸಿದೆ ಆರೋ ಮಾರ್ಕ್ ಇದು. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಆರೋ ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ಫ್ರಮ್ ಅದರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಾವೀಗ 213 ಮತ್ತು 227 ಅನ್ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. 2 ನಂಬರ್ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಡಯಾಗನಲಿ. ಇದನ್ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿ ಬರುವ ಸಮ್ ಅನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಬರೀಬೇಕು. ಅದಾದ ನಂತರ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಂತಹ ಆನ್ಸರ್ಗಳನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಬರೀಬೇಕು, ಈ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಬರೀಬೇಕು. ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಶುಡ್ ಡೂ ನೌ. ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ನಾವು ಮೊದಲು 213 ಮತ್ತು 227 ಅನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಇದೆರಡನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿ ಆನ್ಸರ್ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೋ ಆನ್ಸರ್ನಲ್ಲಿ ಬರೆಯೋಣ, ಈ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಬರೆಯೋಣ ಮಕ್ಕಳೇ. ರೈಟ್, let us do that now. First let us add the 213. ಸೊ ನಾನು ಇಲ್ಲೇ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಬರ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಮಕ್ಕಳೇ, ನಿಮಗೆ ನೋಡಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಸುಲಭ ಆಗಲಿ ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಇವಾಗ 213 ಅನ್ನು ಬರೀತೀನಿ. ಅದ್ರ ಕೆಳಗಡೆ 227 ಅನ್ನು ಬರೀತೀನಿ. ನಾವೀಗ ಡಯಾಗನಲಿ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ ಮಕ್ಕಳೇ. ಈ ನಂಬರು ಮತ್ತು ಈ ನಂಬರ್ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಇದೆರಡನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡೋಣ ನಾವೀಗ, ಅಡಿಷನ್ ಆಫ್ ದೀಸ್ 2 numbers. So starting from ones place, adding 3 and 7, what you get? 3 plus 7 is, we are adding, let me put C plus symbol here. 3 plus 7 is 10, so we should write 0 here, 1 is carried forward. 1 plus 1 is 2, 2 plus 2 is 4. Now there is no carry. 2 plus 2 is 4 in hundreds place. The sum we get is 440. ಅದನ್ನೆಲ್ಲಿ ಬರೀಬೇಕು ನಾವು? ಸೊ ಈ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಬರೀಬೇಕು.
ಸೊ ಅಂದರೆ ಈ ಎರಡು ನಂಬರನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿ ಬರುವ ಆನ್ಸರ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಬರೀರಿ ಅಂತ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡಿದೆ ಮಕ್ಕಳು. ಇಲ್ಲಿ ಬರೀಬೇಕು ನಾವು ಅದನ್ನು. 440 ಶುಡ್ ಬಿ ರಿಟರ್ನ್ ಹಿಯರ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಬರ್ತಿದ್ದೀವಿ ಇಲ್ಲಿ. ನಂತರ ಏನು ಮಾಡಬೇಕೀಗ? ಸೊ ವಿ ಶುಡ್ ನಾವು ಆ್ಯಡ್ 105 ಆ್ಯಂಡ್ 376 ಇವುಗಳನ್ನು ನಾವೀಗ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡೋಣ ಮಕ್ಕಳೇ. ಈಗ ನಾನು ಈ ನಂಬರ್ಗಳನ್ನು ಬರ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಇಲ್ಲಿ. ಮೊದಲು ಬರ್ದದ್ದನ್ನು ನಾನು ಎರೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಮಕ್ಕಳೇ, ನಿಮ್ಗೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗದೆ ಇರಲಿ ಅಂತ. ಸೊ ಎನಿಹೌ ಅಡಿಷನ್ ನೀವು ಕೂಡ ಪೇಪರ್ ಮೇಲೆ ಬರೆದು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಒಂದು ನಾನು ಡೀಟೇಲಾಗಿ ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಉಳಿದ ನೀವೇ ಮಾಡಿ. ಸೊ ನಂತರ 105 ಪ್ಲಸ್ 376 ಈಗೇನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ ನಾವು ಮಕ್ಕಳೇ? ಇನ್ನೊಂದು ಡಯಾಗ್ನಲ್ಲಿರೋ ನಂಬರ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿ 105 ಮತ್ತು 376 ಜನಗಳನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ ಮಕ್ಕಳೇ. ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡೋಣ ಇವಾಗ. ಸೊ 6 ಪ್ಲಸ್ 5 ಈಸ್ 11, 1 ಈಸ್ ಕ್ಯಾರಿಡ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್, 1 ಪ್ಲಸ್ 0 ಈಸ್ 1 ಆ್ಯಂಡ್ 1 ಪ್ಲಸ್ 7 ಈಸ್ 8. Here we have 1 plus 3 is 4. 481 ಬರುತ್ತೆ ಸಮ್ಮು. ಅದನ್ನೆಲ್ಲಿ ಬರೀಬೇಕು? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಡೆ ಅಂದರೆ ಈ ಎರಡು ನಂಬರ್ಗಳನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿ ಆನ್ಸರ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಬರೀರಿ ಅಂತ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡಿದೆ. 481 ಶುಡ್ ಬಿ ರಿಟರ್ನ್ ಹಿಯರ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಬಾಕ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಬರೀಬೇಕು. ನಂತರ ಏನು ಮಾಡಬೇಕೀಗ? ಈ ಎರಡು ನಂಬರ್ಗಳನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ವಿ ಶುಡ್ ಆ್ಯಡ್ ದೀಸ್ ಟು ನಂಬರ್ಸ್ 440 ಆ್ಯಂಡ್ 481. ಈ ಎರಡು ನಂಬರ್ಗಳನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿ ಆನ್ಸರ್ ಬರೀಬೇಕು. ಇದ್ರ ಕೆಳಗಡೆ ಇರೋ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಬರೀಬೇಕು. ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡೋಣ ಇವಾಗ. ಓಕೆ, ಕಮಾನ್ ಲೆಟ್ಸ್ ಡೂ ಇಟ್. ಇಲ್ಲೇ ಬರೀತೀನಿ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ 440 ಮತ್ತು 481 ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಹೇಳಿ ನಾವೀಗ? ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಐ ಆಮ್ ಪುಟ್ಟಿಂಗ್ ಪ್ಲಸ್ ಸೈನ್ ಹಿಯರ್. ಇದೆರಡನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡೋಣ ನಾವೀಗ. 0 ಪ್ಲಸ್ 1 ಯು ಗೆಟ್ 1 isn't it? ಹಾಗೆಯೇ 4 ಪ್ಲಸ್ 8 ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳೇ? 4 ಪ್ಲಸ್ 8 ಈಸ್ 12. Yes. So you should write 2 here. 1 is carried forward. First let me add 4 and 4. 4 plus 4 is 8 and 8 plus 1 carry. 8 plus 1 is 9. So we get 921 and that will be written in this box. 921. I think you have understood now. ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ನಿಮಗೀಗ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ. ಇದೇ ರೀತಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ನಾವೀಗ? ಬಿ, ಸಿ ಮತ್ತು ಡಿನೂ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಬಿ, ಸಿ ಮತ್ತು ಡಿ. ಶಾಲ್ ವಿ ಡೂ ದ್ಯಾಟ್? ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಈಗ ಬಿ, ಸಿ ಮತ್ತು ಡಿನ ಮಾಡುವಾಗ ನಾನು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅಡಿಷನನ್ನು ಬರೆದು ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸಲ್ಲ. ಜಸ್ಟ್ ಐ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ದ ಆನ್ಸರ್ಸ್. ನಾನಿಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇದನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿ ಆನ್ಸರ್ಸನ್ನು ಫೈಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನೋ ಅದೇ ರೀತಿ ನೀವು ಆನ್ಸರ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಫೈಂಡ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕು. ಈ ರಫ್ ವರ್ಕ್ ಏನು ಬೇಕು ಅದನ್ನು ನೀವೇ ಮಾಡಬೇಕು ಮಕ್ಕಳೇ. Now coming to B, add horizontally. ಮೊದಲು ಎ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಿದ್ವಿ ನಾವು? ಆ್ಯಡ್ ಡಯಾಗನಲಿ ಅಂತ ಇತ್ತು. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಓರೆಯಾಗಿ ನಾವು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಆರೋ ಮಾರ್ಕ್ ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಇಲ್ಲಿ. ಇಲ್ಲಿ ಬಿ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಆ್ಯಡ್ ಹಾರಿಜಾಂಟಲಿ ಇದೆ, ಅಂದರೆ ಅಡ್ಡವಾಗಿ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ. ರೈಟ್. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಫಸ್ಟ್ ವಾಟ್ ವಿ ಶುಡ್ ಡೂ ಇಸ್ ವಿ ಶುಡ್ ಆ್ಯಡ್ 105 ಆ್ಯಂಡ್ 227. ಈ ಎರಡು ನಂಬರ್ಗಳನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿ ಬರುವ ಸಮ್ಮನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಬರೀಬೇಕು. ಈ ನಂಬರ್ಗಳನ್ನು ನೀವು ಒಂದ್ರ ಕೆಳಗೆ ಒಂದು ಬರ್ಕೊಂಡು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಕೊಡುವ ಅಷ್ಟು ಆನ್ಸರ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಲ್ವ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೀವು ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಇಫ್ ಆ್ಯಡ್ ದೀಸ್ ಟು ನಂಬರ್ಸ್ ಯು ಗೆಟ್ 332. ಹಾಗೆಯೇ ಈ ಕೆಳಗೆ ಇರುವ ಎರಡು ನಂಬರ್ಗಳನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಂದರೆ 213 ಮತ್ತು 376 ಎರಡು ನಂಬರ್ಗಳನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಬರುವ ಸಮ್ಮು ಎಷ್ಟಾಗಿರುತ್ತೆ? 589 ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅದಾದ ನಂತರ ಈ ಎರಡು ಆನ್ಸರ್ಗಳನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿ ಬರುವ ಸಮ್ಮನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಬರೀಬೇಕು ನಾವು. ರೈಟ್. ಸೊ ಇಫ್ ಆ್ಯಡ್ ದೀಸ್ ಟು ನಂಬರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ write the sum here, what you get is you will get 921. Yes. Now before proceeding to the question C ಹೋಗೋದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು let us have some observations here. ಸ್ವಲ್ಪ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡೋಣ. let us compare the question A and B ನೋಡೋಣ ಇವಾಗ. ಸೊ ಮೊದಲು ನಮಗೆ ಗಮನಕ್ಕೆ ಏನು ಬರುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ
ನಮಗೆ ಬಂದಂಥ ಆನ್ಸರ್ ಏನಿದೆ ಫೈನಲ್ ಆನ್ಸರ್ 921. ಸೊ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಬಂತು ನಮಗೆ ಅಲ್ಲ, ಹೌದಲ್ವಾ? Here also we have 921. Now if you observe the other numbers, ಏನು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೋಡಿ ಕೊಟ್ಟ ನಂಬರ್ಗಳನ್ನು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ. ಇಲ್ಲಿ 105 ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ಬಿ ಎಲ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಇಲ್ಲಿ? ಸೇಮ್ 105. What you have in second box here? 227. What you have here? Same 227. Coming to this box here, you have 213. What you have here? 213. Look here, 376. Here too you have 376. So the given numbers in all these four boxes are same. And the sum we have obtained on adding diagonally and horizontally are different. Look here, ಈ ನಂಬರ್ಗಳು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇದೆ, ಆದರೆ ಫೈನಲ್ ಆನ್ಸರ್ ಏನು ಬಂದಿದೆ ನಮಗೆ ಅದು ಸೇಮ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ. ಈಗ ನೀವು ಇನ್ನು ಮುಂದುವರೆದು ಸಿ ಮತ್ತು ಡಿ ಎಲ್ ನಂಬರ್ಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಿ ಮಕ್ಕಳೇ. 105, 227, 213, 376. ಸೊ ಈ 4 ನಂಬರ್ಗಳು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟ 4 ನಂಬರ್ ಆಗಿದೆ. ಫಸ್ಟ್ ಕೇಸಲ್ಲೂ ಫಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲಲ್ಲೂ ಅದೇ ನಂಬರ್ಸ್ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಡಿ ನೋಡಿದ್ರು ಕೂಡ 105, 227, 213, 376. ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅದೇ 4 ನಂಬರ್ಗಳಿದೆ. ಸೊ ನಾವು ಇದೇ 4 ನಂಬರ್ಗಳನ್ನು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಡಯಾಗನಲಿ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಇಲ್ಲಿ ಹಾರಿಜಾಂಟಲಿ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ 3 ವಿ ಶುಡ್ ಆ್ಯಡ್ ವರ್ಟಿಕಲಿ, ಇಲ್ಲಿ ವರ್ಟಿಕಲಿ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದಾದ ನಂತರ ಆ 4 ನಂಬರ್ಗಳನ್ನೇ ಒಂದ್ರ ಕೆಳಗೊಂದು ಬರ್ಕೊಂಡು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದೆಲ್ಲ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಫೈನಲ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್, ಅದನ್ನು ಆಮೇಲೆ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ನಾವು ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಮೂವ್ ಟು ಸಿ ಮತ್ತು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋಣ. ಇವಾಗ ಇಲ್ಲೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ, ಯು ಶುಡ್ ಆ್ಯಡ್ ದೀಸ್ ನಂಬರ್ಸ್ ವರ್ಟಿಕಲಿ. 105 ಮತ್ತು 213 ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದೆರಡನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಬರುವ ಆನ್ಸರು ಅಥವಾ ಸಮ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ 318 ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಹಾಗೆಯೇ ನೀವು 227 ಆ್ಯಂಡ್ 376 ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಮ್ ವಿಲ್ ಬಿ 603. ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಇಫ್ ಯು ಆ್ಯಡ್ ದೀಸ್ ಆನ್ಸರ್ಸ್, ಈ 2 ಆನ್ಸರ್ಗಳನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಫೈನಲ್ ಆನ್ಸರ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಬರೀಬೇಕು ಈ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ವೆನ್ ಯು ಆ್ಯಡ್ 318 ಆ್ಯಂಡ್ 603, you will get 921 again. Interesting. And let us see what do you get if you add these 4 numbers, writing one below the other. Finally, arrange the numbers vertically and add. So these 4 numbers are arranged vertically and we have to add these 4 numbers. When you add these 4 numbers, what you get is, you will get 921. Now the final question here is, are the answers in all the 4 parts the same or different? What do you notice here? 921, 921, 921 here also, and here too we got 921. Now the final question here is, are the answers in all the 4 parts the same or different? ಅಂದರೆ ಸೊ ಈ ಎಲ್ಲ 4 ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಎ ಬಿ ಸಿ ಡಿ ಏನಿದೆ, ಈ ಎಲ್ಲ ಪಾರ್ಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ದ ಫೈನಲ್ ಆನ್ಸರ್ ಏನು ಬಂದಿದೆ ನಮಗೆ ಅದು ಸೇಮ್ ಇದೆಯೋ ಅಥವಾ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿದೆಯೋ ಅಂತ ಇದೆ ಕ್ವೆಶನ್. ವಾಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ದ ಆನ್ಸರ್? ವಾಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಹಿಯರ್? ಸೊ ವಿ ಫೌಂಡ್ ದಟ್ ಆಲ್ ಫೈನಲ್ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಆರ್ ಸೇಮ್, 921. ಸೊ ಯು ಶುಡ್ ರೈಟ್ ಸೇಮ್. The answer is same. So I think it was very interesting and you will enjoy when you solve these by your own. ಇವುಗಳನ್ನು ನೀವೇ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿ ಇಷ್ಟೇ ಆನ್ಸರ್ ಬರುತ್ತಾ ಇಲ್ಲವೋ ಅಂತ ನೀವು ವೆರಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಗ ನೀವು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಖುಷಿ ಪಡ್ತೀರಾ ಮಕ್ಕಳೇ. Now let me move to the next question. Question number 4, fill in the blanks. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡೋಣ, ಈ fill in the blanks ಮಾಡಬೇಕು. ಈ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಓದ್ಕೋಬೇಕು. ಎ 200 more than 6,700. That means if you add 200 to 6,700, what you get? You will get 6,900. B 3,500 added to 3,500. Both are same numbers. And if you know what is 35 and plus 35,
35 plus 35 is 70, and you should write 2 more zeros in front of that. 70. 70 plus 2 zeros, you will get 7000. That is 3500 added to 3500 will be equal to 7000. C. 6000 more than 600 is 6600. These are straightforward simple additions. You can write down vertically and add these numbers if required. D. 4782 plus 0. You get the same number on adding 0 to any number. So no need to think much or no need to solve at all. Not required. If you add 0 to any number, you get the same number. So answer will be 4782. Again here in E, we have 4782 plus 1. Will you get same number this time? No, you are adding 1 to it. So you will get the next number, or you will get the successor. That is 4783. Coming to F, we have 9000 plus 900 plus 90 plus 9. What we have here? 9999. Right? 9999. Now let us move to the next question. 5. Check if the answers in each of the outer circles add up to the number given in the inner circle. Mark a tick for yes and a cross for no. So ಏನು ಮಾಡಬೇಕಪ್ಪ ಇಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ the numbers are given in circles. There is the inner circle, ಇದು inner circle, ಇದು ಒಳಗೆ ಇರುವಂತದ್ದು. So we have 5 outer circles. ಸೊ ಈ ಔಟರ್ ಸರ್ಕಲ್ ಇರುವಂತಹ ನಂಬರ್ಗಳನ್ನು ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಮ್ ನಿಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಬರಬೇಕು, ಇನ್ನರ್ ಸರ್ಕಲ್ ಎಷ್ಟು ಬರಬೇಕು. ಅದು ಬಂದ್ರೆ ಸಮ್ ಎರಡು ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕು, ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಇದರ ಪಕ್ಕ ಒಂದು ಟಿಕ್ ಮಾರ್ಕ್ ಹಾಕಬೇಕು. ಮ್ಯಾಚ್ ಆದರೆ ಎರಡು ನಂಬರ್ಗಳು ಆಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಸೇಮ್ ಬಂದ್ರೆ ಟಿಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಈ ಎರಡು ನಂಬರ್ಗಳನ್ನ ಆಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಇರುವಂತಹ ಅಷ್ಟು ನಂಬರ್ ಬರದೇ ಇದ್ರೆ ಆಗ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ರಾಸ್ ಮಾರ್ಕ್ ಹಾಕಬೇಕು. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸೀ ನೌ ಒನ್ ಬೈ ಒನ್. 1000 plus 1876. What do you get if you add these numbers? 1876 plus 1000. You will get 2876. All these are zeros. Definitely you will get same digits here for ones, tens and hundreds places. And only in thousands place you have 1 and 1. These to add up to give 2. Therefore you get 2876. This number. So the sum of this matches with this number given in the center. So you will put a tick mark here like this. And when you add 1806 and 2070, it will be more than 3000. Just looking at digits at the thousands place, you have 1 here and 2 here. 1000 plus 2000 is 3000. So which is the number here we have is 2876. So it will be more. The sum is not same as this. So we will put a tick, cross mark here. Sorry, cross mark. It will be more than 3000. Coming to the third circle here, 1100 plus 1776. Adding these two, you will get 2876. You may add and check. So I will put a tick mark here. These are simple addition problems. You can add and verify whether you get this. ಇದನ್ನು ನೀವು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿ ವೆರಿಫೈ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾರಿಗೆ ನೋಡಿ ಇವುಗಳನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ವೋ, ಯಾರಿಗೆ ಬರಲ್ವೋ ಅಂಥವರು ಒಂದು ಕಡೆ ಈ ನಂಬರ್ಗಳನ್ನು ಬರೆದು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಗೇನ್ ಹಿಯರ್ 1076 plus 1800. If you add, you will get 2876. So we have zeros here in ones and tens places. When you add, you will get 76 in these two places, and again you have 0 here in hundreds place. So adding 0 and 8 you get 8, and adding 1 and 1 you get 2. So you definitely will get 2876 on adding these two numbers. So I will put a tick mark here. Coming to the last circle here in first question A. So again, as I said in the second case here,
If I add 1000 and 2000, you get 3000. So the number is not less than 3000 here. So the sum of these two numbers can never match with this. So I will put it cross mark here. ಇಲ್ಲಿ 1000 ಉಳಿದ ನಂಬರ್ ನೋಡೋದೇ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಉಳಿದ ಡಿಜಿಟ್ಗಳನ್ನು ಈ ಡಿಜಿಟ್ಗಳನ್ನು ನೋಡಿದ್ರೆ if you add 1000 and 2000 you get 3000 which will be more than this number. ಸೊ ಈಗ ಉಳಿದದನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿ ವೆರಿಫೈ ಮಾಡೋ ನೆಸೆಸಿಟಿ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಉದ್ದೇಶ ಏನಾಗಿದೆ, ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಟಾಸ್ಕ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟರೆ ಸಮ್ ಆಫ್ ದೀಸ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಇರೋ ನಂಬರಿಗೆ ಮ್ಯಾಚ್ ಆದರೆ ಟಿಕ್ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ. ನೀವು ಸಮ್ಮನ್ನು ಫೈಂಡ್ ಮಾಡಿ ಅಂತೇನು ಕೇಳಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಎರಡು ನಂಬರ್ಗಳನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಮ್ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಇಲ್ಲಿ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ನಾವು ಈ ಕ್ವಶನಿಗೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಅದನ್ನು ನೋಡಿ ಅದನ್ನು ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ ನಾವು ಆನ್ಸರ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಅಡಿಷನ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೋ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಅಡಿಷನ್ ಮಾಡಿ ನೀವು ವೆರಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ಕಮಿಂಗ್ ಟು ಬಿ, again also the instruction is same, the numbers given are different. The number given at the inner circle is 8280, and if you look here we have 4000 and we have here 3280. So if you add these two numbers you will get 7280, because these three digits are zeros, so you will add these three digits with this to get 280, and when you add 4 and 3 you will get 7. So the final sum will be 7280, so which is not matching with the number given in the inner circle. So I will put it cross mark here. ಏನಾಗಬೇಕು, ಇಲ್ಲೊಂದು ಕ್ರಾಸ್ ಮಾರ್ಕ್ ಹಾಕಬೇಕು. ಯಾಕಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿರುವಂತಹ ನಂಬರ್ಗಳ ಸಮ್ಮು ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಇರುವಂತಹ ನಂಬರ್ ಜೊತೆ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿ ಸೇಮ್ ಬರಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಇದನ್ನು ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದಿಸ್ ಸರ್ಕಲ್, ಇಲ್ಲಿ 3000 ಪ್ಲಸ್ 2800 ಸಾರಿ 5280 ಇದೆ. ಸಾರಿ ಐ ರೀಡ್ ಅಗೈನ್, 3000 ಪ್ಲಸ್ 5280 ಇದೆ. ಈ ಎರಡು ನಂಬರ್ಗಳನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ 8280 ಬರುತ್ತೆ. ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿರೋದ್ರಲ್ಲಿ ಡಿಜಿಟ್ಸ್ ಝೀರೋಸ್ ಇದೆ, ಈ ಡಿಜಿಟ್ಗಳನ್ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಸೇಮ್ ಡಿಜಿಟ್ಸೇ ಬರುತ್ತೆ ನಮಗೆ ಇನ್ ಸಮ್ ಆಲ್ಸೋ. And if I look at the digits in thousands place, we have 3 and 5, and 3 plus 5 is 8. These three digits will be same, so the number will be, the sum will be 8280 ಆಗಿರುತ್ತೆ, which is the number given in the center. So sum of these two numbers gives this answer. So we should put a tick mark here. ಇಲ್ಲೊಂದು tick mark ಅನ್ನು ಹಾಕಬೇಕು. Coming to the next circle, we have 4080 and 4200. When you add these two numbers, definitely you will get 8280. Add ಮಾಡಿ ನೋಡಿ ಬರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ, ಇಷ್ಟ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ವಿ ಶುಡ್ ಪುಟ್ ಎ ಟಿಕ್ ಮಾರ್ಕ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಈ ನಂಬರ್ಗಳನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 4135 ಆ್ಯಂಡ್ 3145. ಸೊ ಈ ಥರ ನಂಬರ್ಗಳನ್ನು ನಿಮಗೆ ಕಣ್ಣಲ್ಲೇ ನೋಡಿ ಮೈಂಡಲ್ಲೇ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಯು ಮೇ ರೈಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಚೆಕ್. ಆ ನಂಬರ್ಗಳನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ನೀವು ಒಂದು ಕಡೆ ಬರ್ಕೊಂಡು ಚೆಕ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಲೆಟ್ ಮಿ ಡೂ ದ್ಯಾಟ್ ನಾವು ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ. 4135 ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅದರ ಕೆಳಗಡೆ 3145 ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದೆ, ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅದನ್ನು ಎರಡು ನಂಬರ್ಗಳನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ 5 plus 5 is 10. I write 0 here, 1 is carried forward. 1 plus 3 is 4, 4 plus 4 is 8. 1 plus 1 is 2, and 4 plus 3 is 7. You get 7280. So which doesn't matches with the number given in the center. So you should put a cross mark here. Illondu cross mark anna haakbeku. Coming to the last circle here, we have 2200 and 6080. So ಈ ಎರಡು ನಂಬರ್ಗಳನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ 8280 ಬರುತ್ತೆ. 0 plus 0 is 0, 0 plus 8 is 8, and 2 plus 0 is 2, 2 plus 6 is 8. ಇಷ್ಟೇ ಬರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲೊಂದು ನಾವು ಟಿಕ್ ಮಾರ್ಕನ್ನು ಹಾಕೋಣ ಮಕ್ಕಳೇ. ಈ ರೀತಿ ಈ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಗಳನ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ನಾವು ಐ ಹೋಪ್ you have understood all the problems we have discussed today and enjoy today's session. Thank you for watching the video. Bye bye children.